again, Camila. So today I wanted to talk a little bit about all the videos that we've been posting, obviously with all the support and help. So there's a lot of activities that are up there. Some really fun ones that the teachers are posting: how to make that colored rice, how to make the colorful Play-Doh. So there's a lot of materials that you can use. So there's always more than one way to do some of these things. So obviously, if you don't have all of the ingredients, feel free to look up, what are some alternatives to replace those missing things. Because like I said, there's never one correct way to do things. But I want to follow up with, okay, what do you do afterwards? What do you do once you make these materials? Because sometimes it could be a little bit overwhelming, especially with us teachers. I mean, parents having to almost be like a supplemental teacher, having to continue that education. Teachers providing the materials and the activities, and then us teachers or parents following through at home. So today I wanted to follow up. And this could be done actually. I really like this activity because you can actually use this with the Play-Doh, which we'll be doing today because we actually just finished making the Play-Doh. Or you can actually use the rice. So I'll start off with the rice just to talk about it a little bit more. So you can actually put it like in a Ziploc baggie. Take out all the air. Nope, just a baggie, babe. Thank you though. You could get a Ziploc baggie. Put the rice in here and kind of like lay it flat, get all the air out, and then just kind of trace your letters, your numbers. So it's really a fun way on how to use that rice and continuing education with your ABCs, your numbers, drawing, things like that. Today, like I said, we're doing Play-Doh because that's what we did. So with the Play-Doh, obviously, now you have it made, so you could do fun things. You could build, be creative, use that imaginative play. But you can also do your ABCs, your letters, your names, different things like that. So today what we did is we made our Play-Doh. And as you can see, she has it laid out. And she actually started making her some letters, some different shapes is something else you could do. So for example, Mila, can you grab a piece of Play-Doh? You want to grab one with me? So obviously you play with it, and today I'm going to make the letter L. So it's kind of fun. You could do this together. The kids could try to make shapes they know. You could show them a picture of a shape and they could try to mimic it, try to make it themselves. Or you could make one and have them try to find out what letter is this too. Yeah, we made a U. Both of us made a U. So there's different ways you can also play this game. So you can always change it up. That way they don't get bored. Sometimes they may get bored playing the same game over and over. So feel free to change it up a little bit. You're still learning. You're still doing almost the same exact activity. You just changed up kind of the instructions a little bit. So I hope this kind of helped out as far as, just providing some ideas on what to do next with some of these things. But yeah, I hope you guys enjoyed it. Nuestro video hoy, nomás estábamos platicando un poco sobre qué hacer después de hacer las actividades en los videos. So, por ejemplo, sé que las maestras pusieron uno con el arroz de colores, uno con el Play-Doh también. So, en ese aspecto, pueden hacer muchas actividades. Obviamente pueden jugar, que es bueno para ellos, pero también aprender sus ABC, sus números y muchas otras cosas. So, hoy lo que hicimos es jugamos con el Play-Doh, pero antes de eso les quería explicar un poco. So, les había mencionado en inglés. So, lo que pueden hacer con el arroz es llenar la bolsita con arroz, sacar todo el aire y después pueden hacer las ABCs, pueden hacer sus números, pueden hacer sus, se me olvidó cómo decir los shapes, rectángulo, círculo, cosas así. So, hay diferentes maneras que pueden aprender y usar esas cosas, esas actividades. Pero como hoy jugamos con Play-Doh, les voy a enseñar un poco con Play-Doh. So, como había explicado, hay diferentes maneras que lo pueden usar. So, por ejemplo, un juego que pueden hacer es usted hacer las letras y que los niños lo averiguan.
adivinar, y así tratan de recordarse los números, las letras. Ellos pueden hacerlos ellos propios, practicar en haciendo las letras. am, por ejemplo, si tienen las letras a frente de ellos escritas y después ellos pueden copiarlo. So, hay diferentes maneras que lo pueden hacer. Sé que a veces los niños se aburren si usan el mismo juego cada vez, o por eso quise tratar de dar diferentes ideas y actividades. Ahorita con todo lo que está pasando, sé que puede ser un poco difícil y puede ser mucho para uno si todavía está trabajando y ahora también en un aspecto también tiene que ser un maestro. Nosotros estamos tratando de dar esas días y actividades y todo, y ahora ustedes hacerlo en persona con ellos. Sé que obviamente extrañamos los niños y ojalá ya los podamos ver pronto y hacer las actividades con ellos, pero ojalá esto puede ayudar en dándoles un poco de ideas y hacerlo un poco más fácil durante estos tiempos. Ojalá les gustaron el video, les pudo dar un poco de ideas. Y sí, nunca hay una manera en cómo hacer las cosas. Obviamente, si no tienen algún ingrediente para hacer el plate para hacer el arroz o lo que sea lo que hicieron ese día, siempre puede buscarlo por internet y siempre hay diferentes alternativas para hacer esas cosas. O por ejemplo, si les faltaba un ingrediente para hacer el Play-Doh, entonces nomás lo busca y puede tratar de encontrar algo más que puede incluir o quitar y cómo hacerlo. So, es lo bueno de estas actividades, nomás es una manera de cómo hacerlo, pero obviamente siempre hay muchas diferentes maneras también. So, ojalá les gustaron este video, ojalá fue algo que les pudo ayudar y hasta la próxima. Bye.